it's a reality now. Yeah, it's a reality. Ile life imeenda. Life has to start afresh. And hey, madam. Martina litamani. Madam. Okay, walikuwa wanaongezeka. But let me tell you, ile pesa, that money was too little. Hey guys, what's up everybody? Welcome to M&W Show. My name is Whitney. Together with me I have two amazing gentlemen. Before I give them time to introduce themselves, is it your first time coming across this channel? If so, kindly consider subscribing. And for our returning subscribers, karibu sana, we have an amazing episode for you. Martin, karibu. Hello guys, thank you guys for turning up for our show again. So today we have a gentleman here. We'll give him time to introduce himself. Karibu. Asante sana. Yeah. My name is OKAL Michael. Hiyo ni jina ya pesa, ni jina ya kazi. Okay. Tukituma kitu hapo. OKAL will be reflected. Okay. Jina ya stage ni OKAL comedian, ama Professor OKAL, ama Engineer OKAL, ama MC OKAL. Yote ile utataka kutumia. Okay. Yes. That's OKAL. That's our guest for today. He's a professor, he's an engineer. Is a depending on the situation umenipata. Okay. Yes. This is a guy with many occupations. Titles. That's nice. Okay. To me, we have a lot of stories here. Yes. A story of a professor, a story of an MC, engineer. So, professor. Yes. Where did your professing life start from? Where did it begin? My professing life. Let me use that. Let me use that English. Okay. Hey, your English is giving Zimbabwe. Hey, Anze, sawa. Okay. Wait, OKAL, like you want to know who is OKAL? OKAL. OKAL is an entertainer. Okay. First of all, I am an actor. Okay. I am a comedian. Okay. I am a master of ceremonies. I am a content creator. Okay. Yes, I'm a voice artist. All those, I call it entertainer. So you're in the industry of the entertainment industry? Yes. That's nice, OKAL. So when did you start doing this? I have a journey traversing all the way from 2010. 2010, okay. Were you born? For a moment I was 2010. Where was I in 2010? So 2010, I was done with the college. Actually it's 2009. I graduated in 2009 from college. Then back then I used to be attached at the Snake Park Museum. Okay. Yeah, Valley Museum here. Okay, what did you study in college? I studied wildlife research and management. Okay, one more question. Where did you study? Which college? Naivasha. It's a school. It's a college affiliated to Kenya Wildlife Service. Okay. Kenya Wildlife Service. Okay. So I went to Kenya Wildlife Service. It's called Kenya Wildlife Service Training Institute and Research Center. Okay. They deal majorly with the research about wildlife and also tourism classes and environmental classes. So I went there, did my course. Okay. And while I was doing attachment at the Snake Park, there's this time I really wanted to be an actor. Okay. Even before I joined college, I wanted a course that is related to acting, but you know, parents. So, like what you're doing now with what you studied, like you were in school. But what you are studying is not what you really wanted. Actually, what I studied is not what I wanted. Okay. So can we say you are doing it for the sake of pleasing parents? Not pleasing parents. Because you are not going for what you want. Okay. It's not actually pleasing parents, but doing it because you see, let me tell you, parents, you don't do things to please them. You do things. If it's pleasing, it means that you have another option. Yeah. But this one, you don't have an option, so you're not pleasing. You're doing it because you don't have an option. Yeah. So I did it because I didn't have an option, because the parents want me
to do it, full stop. Tunakulipia fee, wewe enda ufanye. You have no option. You have to do that. Okay. Tukulipie fee ufanye ama ukae nyumbani. So I had to go. Okay, engineer, that makes me take you back kidogo. Where were you born and raised? I was born in Kisumu. Okay. Partly raised in Kisumu, partly raised in a place called Ndiwa. Ndiwa. I've been to Ndiwa. Do you know Ndiwa? I think, okay, it's so funny. This is our second guest from Ndiwa. Yeah. You also had a guest before. Okay. Who came from Ndiwa. Yeah, very productive place. Yeah, Huko kuna mapera, miwa. Yani you can miss food in the house, but if you just take a stroll, you love something to eat. Sangla, do you know sangla? What is sangla? You don't know sangla? What is sangla? Ochuoga. My friend, what are you talking about? Those are wild fruits. Okay. Yeah, so when you walk around and you can't miss something to eat. Okay, that's nice. So you've told us about your background. Yeah. So you are telling us how you started your comedy life. Yes. Your acting life. So what like we always say there's that kuna ile kitu ilikuwa kuanza kufanya hiyo kitu. There is one thing that you did that made you find yourself in that industry. What is it action that made you take that direction? Okay, so now I was giving you a story. Yeah, sure. So there's this day, I'd never known that where Kenya National Theatre is. Okay. So this day I was walking from the museums, Snake Park, going back home. And then while walking, kuna kanjia fulani hutoka Museum Hill through KBC all the way to National Theatre to University of Nairobi. Yeah. So hapo I'm like, oh, so Kenya National Theatre iko hapa. Okay. I've just heard about it. So sasa hapo kuna kwanga na notice board. So kwenda kwa notice board nikaona auditions. Kasema, wow, this is something that I've ever wanted to do. But unajua auditions ilikuwa ni nini? Ya set books. Okay. Auditions za shule. So I went and did it and I passed. I was excited. I had even to call my parents and nimepata kazi ya acting because I used to stay with my cousin. He was away. Hey, unajua nini nimekosa? Nimepata kazi ya acting. But I didn't know what was waiting for. You thought you made it. I thought I made it. So umeenda to interview first. Then nikapata kazi. So we were going to acting schools and we used to be paid between 200 to 500. Lowest 200. At times we could even go home without. 200? Yes. Wow. And saizo mko na shows kama mbili in a month. So na saizo umeenda rehearsal throughout the month daily apart from weekends. So you can unaweza piga hesabu uone umeenda rehearsals daily na umepata shows mbili. Moja imekulipa 500, moja imekulipa 200, umeenda ingine amjalipwa. So this is fun. So it's like OKAL was making 400 shillings in a month. Makiu. Na ifo anaitumia kwa fare. No, hii 500 nikipata. Napita pale Sanford. Chipo na soda ile baridi. Ukijengelea kwa kioo. Unapata mili shukrani. Hizo enzi chipo ilikuwa 65, soda ilikuwa 35. Alafu ukiongeza na twanga hapo chipo na soda na kuku na teremka tena. Nateremka tena. Sijui kuna kwanga na ingine inaitwangwa huko chini karibu na ambassador. Naingia hapo tena chipo na soda ndo naenda home. If I run yako na malizia so sasa 500 itakusaidia na nini? So basically you are doing this thing for fun. I used to do it. No, I used to do it for fun, passion. Yani so long as I am on set, I am doing that thing and I'm performing. That enough was satisfaction. That enough. So later on, tukaingia. Now I abandoned theater, not set books because it was hectic.
ulikuwa unapoteza time mingi sana inakusaidia kujijenga artistically, but again there are a lot of things that you deny yourself. OKAL, okay, from what I've heard, most of the artists in Kenya, most of the comedians, most of them have, like, most of the lazima upitie set books. I don't know it's the main, that's mbali watu wanza nayo, but most of them utasikia nilikuwa nafanya set book. So I don't know, like hapo ndo huwa mnakutana. Most good actors and most good comedians wanajipatanga set book inasaidia mtu sana kujijenga. Inasaidia mtu kujenga artistically, inakusaidia, inakupatia, inakuondoa kwa ile acting ya high school, inakukaribisha kidogo sasa inakuleta pale professional acting. But I think so basically, in short, people do set books to gain the experience, to maybe network yako, ujue watu, na to learn how the industry is done. Basically, si juu ya pesa na ya pesa. Kuna productions inalipa, kuna watu kuna productions inalipa sana in set books. Kuna watu wamekaa hapo for ages hawajaitoka because pesa ni nzuri. But kuna zingine bado hazijajipata vizuri, they don't have that influence sana. Kama mimi niliingia moja kama hiyo, so it was hectic. You get that point. So where passion did it keep going? So after set book, you did set book for how long? I did set books for 2 years. Yes, actually 1.5 years. Then nikaingia sasa professional theater, nikaingia production fulani inajiita Culture Spills, tulikuwa tunafanya shows za kijaka. Yes, mtu alikuwa na to direct ni Jalas. Heavy J mwenyewe. Yes. Heavy J 001 Langata. So that he was my mentor. Tulikuwa tunafanya shows za kijaka, and I remember my first show. Now professional show. They were, unajua, in a weekend we used to have 5 different shows. Like Friday kuna show moja, then Sunday na Saturday kuna shows 2, then Saturday kuna shows 2. So those were 5 shows, but the same script. So the role yenye nilikuwa nafanya ilikuwa role ya kulala. Actually I was acting as a dead person. So a dead person in on the script. Yes. So naingia kwa stage, najifunika hivi for 2.5 hours nimelala hapo. Scenes taa inawashwa, inazimwa, scene 1, scene 1, scene 2 hadi mwisho. Okay, let's talk about this. Hakuna time ulikuwa umelala hadi kesho inaendelea hadi ukajisahau. Ni lazima uamshwe, lazima uambiwe nini show imeisha. Actually you have to be alert on stage. But sleeping for 2 hours. Hiyo ndio role yako. 2.5. Nimejifunika hivi. I guess that was one of the easiest and hardest thing. It was very hard because unajua stage kuna lighting flani. If you've been to any theater, there's the lighting system, and those lights are very powerful. So imagine kuna light na umejifunika and you're there for 2.5 hours. So hapo niko na chapeo nikaitwa Deadman. That was my name. That was the character name. So Deadman you talk because of Was it paid so much? We used to be paid 2,000 per show, so that's 10,000 in a week. No, for the entire show. Definitely you have to come rehearse for a whole month. Then you have shows over the weekend. Then that's your but that one was good. That was now that one you've elevated yourself. At least you umetoka pale, you've elevated yourself. So all this while you mentioned someone. You came to Nairobi, and then you ukajipata kwa museum. So after museum you ukajipata National Theatre. All this while unakaa na nani? All this while nilikuwa nakaa cousin yangu, alikuwa naishi Kayole. So mimi nimeanza life yangu Kayole. Oyole. Yes. It's a very nice place. It's a nice place. But what you know about Kayole? But acha nikwambie, hakunanga mtu udis mtaa yake, however bad his mtaa is bad. I know. Ni mtaa gani unajua yenye ni mbaya, yenye wewe unajua ni mbaya?
Okay, tuseme hata Dandora. Unajua mtu huishi Dandora vile utetea Dandora. Pale ni poa. Security ni nywe. So long as uingie by saa 3. Ukiingia pa saa 3 sasa wewe unataka noma. Kila mtu jitetea. Yeah, so I used to live in Kayole, but ilikuwa noma bana. I remember trekking for rehearsals from Kayole to town. Yes. Unafika tao. Last time, So that was passion, you know. But that's passion. Ukimagine too, like kabla nipate role. Unaona hiyo role? Kabla nipate. Unajua, when I tell you that I used to walk, I used to walk. I had a brother tulikuwa tunastay na yeye. Now after tulikuwa tushachana na cousin yangu, I used to live with my second born brother. Okay. My follower. The same place? Kayole? Yes. Okay. My brother used to study at the UN. Okay. UN? Hey. Oh, so your brother was also in school? Yes. Hey. Don't He's tell in us school. we are working together. We are working together. Because anafanya evening classes. Okay. Lazima tujitime. Juu rehearsals zinaanza saa 8. Okay. Na yeye anafaa kuingia class saa 10. Okay. So we have to time ourselves. No. Tukule lunch stroke breakfast. Kitu saa 5 hapa. Saa 5. Then hadi inaitwaje City Stadium. Mdhurwa ndani tunaingia town. Hey bro, you guys used to walk. And my brother used to have kashoot fulani. Ilikuwa mbaya. I think there's a time alitembea hadi hapa mguu ikaanza kutoa damu bana. Hadi nikamhurumia nikasema, bro, sijali. Thank God today is a teacher. So we used to walk. There's a time nikapata kazi za kufundisha Wahindi. Wao watoto Wahindi huko Parklands. Kwa naenda. Funny thing, I used to teach even subjects that I don't know. Okay. Naenda, so nataka pesa. So umepewa chemistry uende ufundishe. Boss hujui hata kubalance equation. Okay. Unafundisha kubalance equation, mtoto anakuuliza, are you sure teacher? Teacher, you really are. Lakini kama mwalimu usiwahi sema ati huko haujui. Kuna siku nilifanya hivyo, next day nikirudi nikaambiwa, teacher, we will let you want to come back. Yeah, today take a rest. So take rest hadi wa leo. Na hiyo day ilipata kaa, tulikuwa tunalipwa every day. Ilipata kaa nishatembea kutoka Kayole all the way to Hurlingham. Kama unajua pali Hurlingham iko. Nikaambiwa sasa, we will tell you when to come. Tena kanyaga tena. Hunyo. Nilifika Donholm. Nikashindwa kutembea. Kasema hapa sasa itakuwa noma. There was a lady alikuwa anasimama hapo stage hapo Donholm. Hizo enzi hiyo bypass nini hizo ma flyover zikuwa. Kamwambia madam, wait, utafanya nini? Lipa tu mbao hapa kwa matatu nifike mtaa. Ya kalipa. So that used to be the hustle. It used to be normal. Watu walikuwa wanatembea lunch time. Ikifika day siku za rehearsal tunaenda kukula Grogon. There used to be a mechanical place in town called Grogon. Kula hapo chapo chafua. And that used to be life. Now let me tell you, getting a role. Unakumbuka ile story nilikwambia nilipata dead man role? Boss kupata hata hiyo role used to be hard because kulikuwa na watu wengi. Okay. And everyone wanted a chance. So you have to, ukichelewa tu rehearsal hivi kidogo seconds Jalango ashapatia mtu role. So you had to ensure ya kwamba unafika rehearsals on time na hiyo role yako you deliver. Ati kuwe hata hiyo dead man unaideliver. Umekufa lakini una deliver your role. Yeah, so that used to be life, and I got that role. And my second role used to be within 2.5 hours show. My role was only existing for 30 minutes in every show. Okay. So 30 minutes. But do you know what?
I was the best in every show. In those shows, I was the best. Nini ilikuwa tu 30 minutes, lakini nikasema hizi 30 minutes nataka kuitumia vizuri. And I must deliver. So after every show, kila mtu alikuwa ananiulizia tu, ako wapi ule Ramsey? And nilikuwa naitwa Ramsey Onano. Ako wapi Ramsey Onano? That guy is funny. And from that day, I knew, I can do comedy. Yes, I can do comedy. So I started going for auditions. Hapa, pale. So, OKAL, which year is this that now you are unaanza cool? This is 2013. 2013. So 2013 uka notice kumbe unaweza fanya more than acting. Hapa sasa nanyorosha. You can do comedy pia. Sasa nachukua jokes, naenda kwa club fulani hapo town, ilikuwa Club Hearts, kunaitwa Club Hearts. Ngia hapo, I used to be amongst the favorites. Chapa joke hapo nikaona hapa. Naweza chekesha watu. And then there came issue inajiita Kenya Corner. Kenya Corner, head of it. Yes. Yeah. So Kenya Corner wakaita audition. The first show wakasema tunataka watu wakuje auditions. Waliweka posters hapo Kenya National Theatre. Tukaiona tukaenda. So tukachukuliwa. Remember we were first 5 comedians. Hapo ilikuwa mimi, Thul, the late. Kulikuwa na Owago Nyiro. Kulikuwa na Zora, Gola Zora. Unajua Gola Zora? Na kulikuwa na mimi. So we were 5. And we did a good show. And do you know how much we were being paid for that show? 2,000 per show. Yeah. Okay. How many times was it? No, it was just one show. So unaenda pale unapewa 2,000, lakini mazee ukiona 2,000 hizo enzi 2,000. It was a lot of money. Maki unakumbuka una mbao ya kupanda gari. Hauna mbao ya kupanda gari. Alafu usikie 2,000. Uende pale Gikomba ununue kalongi 2 hivi, ushapiga hesabu, rent nilipe nusu yake, ile yangu ilikuwa 2,500 hapo. Okay, I was so happy about that. Yeah. Now that you venturing into a new life, you're now doing comedy. Sindio? You still stay with your brother in Kayole? Yes, I stayed with my brother in Kayole. But sasa pesa inaanza kuongezeka kidogo. Pesa imeanza kuongezeka kidogo. Okay. Yeah. Were you only 2 siblings? No, we are 5. You are 5. Okay, I have 4 siblings. You have 4 siblings. It means okay, you are 5. So, nyindo wakubwa ama nyindo wadogo? Mimi ndio mkubwa. So, Makio hapa, so hii pesa unapata na bado nyumbani inahitajika? Kwanza nilikuwa na brother yangu alikuwa high school hizo enzi. Okay. Ule alikuwa anajua kunyonya pesa. Akipewa pesa pale na wazazi, tapewa wewe pia na bro, noma unamtumania. So you have lazima ujitume. Okay. Lazima ujitume. So in 2013 ndio umeanza kuingia kwa comedy. So is it something that you are doing at a kitambo kiwa? Nikiwa kitambo sikuwa naifanya vile. Sikuwa naifanya vile. Back in primary no. Back in hata high school sikuwa ifanya acting. Yeah. Really? And those who acted in high school, hujiuliza, you know, I'm an introvert in a way. Okay. Niko na kaupole fulani. So watu walikuwa drama high school. Hujiuliza, OKAL, ulikuwa mpole high school, hata uko drama huko music. And now wewe unashine hata kushinda watu walikuwa drama. What happened? And I'm like, it's just by the grace of God. Kuna talanta zingine ziuchipuka tu vizuri. I know. It's always nasemaga kitu moja. Naambia Whitney anaweza kuwa Kipchoge hapa na amelalia tena. Maybe tuseme yeye kwa video sasa people are talented, but sasa maybe you don't have an opportunity to showcase your talent. Exactly. So OKAL alipata chance ya kuact. Through acting, akanotice anaweza kuwa comedian. So that is 2013. You have a new comedian in town, OKAL. OKAL, how is the comedy life? What are some of the best experiences? Before we get there, how was your parents' reaction? Now you're the firstborn, you're venturing into a different career from what you studied in school. Were they supporting? They were supportive, and there's just one thing with every parent or with everyone who knows you. The excitement of them seeing you on TV. I know. By default, they'll have to support you. Let me tell you a story. There's this movie. It's called Country Queen. I managed to get 2 episodes. I appeared in it. The moment I shared with my dad, I was like, "Hey, Dako Yango." This like the excitement. I was like, "Where?" Hey.
it like he was so happy. Yeah, he felt so good that he's now opening the screen that the person is seeing is Kijanake. Like it was like he wants to know when are you guys doing more. I'm like, no dad, there was a one staff thing and I was called. This is so nice. No. So the feeling what parents always feel, and then Makiu akiona make sure that any person anakuja kwa nyumba hiyo siku onjo matina kwa TV. Hivyo sasa ndio buda hata tukitembea na yeye introduces you, my buda muruma na TV cha kijana wangu anakuwa kwa TV umeona nenda makamani ndio huyu. Yeah, so you feel wao pia kuna kale ka excitement nayo unasema tu okay, keep going. They like it. Let me keep going. That was nice. Anyway, I asked you a question before we didn't interrupt. Like the comedy life, it began. Like finally it began well because you got the corner show. Yeah. So after that, like iliendelea aje? What next after the show? Ama ulirudi back to set books? I remember. Okay, before Kenya Corner, there was this excitement of being on TV. My first show on TV. Okay. We were called. I was actually called by a casting director, and he was casting for a show called Nairobi. You know Nairobi? Used to be on Citizen TV. Which year was that? Probably when you were in school. That was in 2012. Bado nilikuwa, I think, but your time bado, no, it was in 2011. Your time bado nilikuwa nafanya set books. My first very show. Ilikuwa court case. Okay. Yeah, ilikuwa ni kesi. Ilikuwa vyoja mahakamani, but ile vyoja mahakamani imeomoka kidogo. Pro Max. Yeah. Ilikuwa vyoja mahakamani. Ilikuwa na air nini? Ilikuwa na air Citizen. Okay. So ilikuwa tu roll moja, ilikuwa na pia once, na nililipwa 800, ilikuwa 1000 lakini wakatoa shilingi 200 ya agency fee. Okay. Okay. Na hiyo siku niliendea hiyo 1000. Mimi acha nikwambie every pay, hata ikuwe tight aje, lazima nitese. Samaki. Samaki. Okay. Yeah, nilienda nikanyorosha samaki. So in Kenya Corner, Kenya Corner used to be a big show. Okay. Ilikuwa show big sana. Show big, ilikuwa inatesa. So imagine wewe umetoka, show ya kwanza umelipwa 2000. Okay. And then show ya pili unalipwa kama 15,000. Yeah, that was nice. Yeah, so zile za hii pesa ni kushtua kwanza. Sasa unapiga hesabu nataka kuelevate life yangu. Uhame Kayole. Hata Kayole, life ibambe hapo Kayole. Sasa unatoka kwa juu, nilikuwa naishi kwa nyumba ya 2500. Nasema sasa hapa unakuwa na bed sitter fulani hapa ya 4000. Basi hapo sasa juu naangalia 15,000 nikitoa 4000. Bado niko na 10 na. Wait. So, OKAL. Pesa imeanza kuongezeka kwa maisha yako, right? Shows ina come through. Yeah. You're now a public figure, right? Na hizo enzi bado. Hawa sana hawajaanza kusumbua. Sijui mbona wanipendi. Na mfuko iko poa sasa hizo. Anyway. Madem. Martina litamani. Madem. Okay, walikuwa wanaongezeka. But let me tell you, ile pesa, that money was too little to begin as out of madem. You have to be disciplined. In this field, if you're not disciplined, then you might miss it. Because the ladies are there. The ladies are there. Na wanajua OKAL ameongezeka kimfuko. Exactly. Na is a public figure. Is a public figure. They want to associate with you. They want you to invite them for your shows. You know, they just want to be there. But if you're not disciplined, if you don't choose wisely what you want, then you might miss it. So
unachagua tu ile mmoja, unasafiri na yeye, mkiachana that's it, you look for another one. Adios muchachos. That's like Maisha inaendelea. So you're trying to say pesa ikiongezeka kwa mwanaume? Pesa ikiongezeka kwa mwanaume, wasichana wanaongezeka. It's a graph. Lakini pesa ikiongezeka kwa msichana, wanaume wanapunguka. By the way, is that like, kwa nini kwa hivyo? But you see, let me tell you, naturally also societal expectations views taka ya kwamba mwanaume ndio akwe provider, mwanaume ndio akue breadwinner na akue ndio kusema kwenda kunguruma. Wewe nguruma kama una pesa. Unaweza nguruma lakini sauti ni ile ya itatokaje? Unasema nini? Wewe nani? Babe nilete chakula. Unaongea kama nani? Nilipa rent kwenye nyumba. Nilipa rent. I understand. So that nini lazima ikuwe balance. Lazima mwanaume lazima jitume. So OKAL, you moved into a bigger house, then you're now doing comedy. You're now doing well in short. Like not that well, but you're now managing. You can manage your bills. Yeah, at least life has improved. Yeah. At least I could now go to the supermarket, do some shopping. Okay. I remember back yes. Do you know how sweet it is to go to the supermarket and fill up a trolley and push it towards the counter and pay? Hey, that feeling, but used to be nice. And I remember I used to do shopping. 3,000. Yeah, it could sustain us for at least a month. Yeah. But it's so funny how 3,000 used to sustain for a month. Yeah, imagine 2 of us. But saizi with my brother. Saizi 3,000 unaenda unanunua vitu ngapi? Mafuta 5 liters na mchele 5 kg meisha. Unaongeza kitu. Exactly. Yeah, that's how life tricky is today. So this journey una work with your brother along the time. Yes. So it time yeye amepata mahali or yeah, alikuja kupata mahali now in 2015. Alikuja kupata mahali. Now he got a good job. With an NGO in but alikuwa ameanza Kayole. I remember alikuwa ameanza na shule fulani Kayole, but the school was not paying well. Alikuwa anafanya na manager fulani hapo mwenye anakulipa 8,000 lakini ikifika time ya kulipa unalipa 2,000 leo, unangoja tena after 1 week unalipa 3,000, unangoja tena unalipa 1,000. So you can't plan with your money. You can never plan with your money. So ni jamaa pia being that tulikuwa tunaishi na yeye, alikuwa anajua kujituma. Yes, alikuwa anajua kujituma. So he applied for several jobs. Akapata kazi fulani. He got a good job in Kakuma with an NGO. He used to teach some refugee students in Kakuma. Where is Kakuma? Kakuma, no. Kakuma is in northeastern. Oh, northeastern. The hardship areas. Okay. Yes. So this time, we're back in Nairobi. Yeah, me back in Nairobi. So your brother is now out of the picture kidogo. Yes. So it's you and yourself. So it's me and myself. So wewe kama unataka kulipa rent, lipa kama utaki unatembea. Hii time yote ni hiyo ni, lakini at 2015 life ilikuwa improve. Yeah, shortly before 2015 kulikuwa na competition fulani KBC. It was a comedy competition. We auditioned a lot of people. But I was amongst the selected, sasa tulikwenda kuperform, compete. At the end of the competition, nilikuwa number 3. Yes. Nilikuwa number 3, of which nilinyang'anywa, nilikuwa nafaa kuwa number 1. So number 1 alikuwa anatoka na 400,000, number 2 alikuwa anatoka na 200, number 3 alikuwa anatoka na 100,000. Boss, do you know how it feels? That was my first big check. Which year was that? That was in 2014 mwisho. Okay. Mwisho ya 2015. December ya 2014. Boss nilitesa. Ukahama tena? No, nikahama, nilihama nikaenda kwa 1 bedroom. Okay. Wow. Sasa nikatoka hata Kayole nikaenda Dondon. So you made your first 100,000 in 2014 December. 2014 December. How old were you at this time? I can't remember, but I was still young. I was still 20 something hapo. Sasa unajua niko 30s. Yes. So
Nikaingia kwa hiyo nyumba. It was a very, yani, but hiyo pesa vile iliisha hata sijui. So hiyo vile iliisha. Okay, before tufike hapo. When did you feel that comedy sasa inajenga inalipa sasa? Time nilifeel comedy inalipa ni time sasa hii Jalango tukiingizana hapa time ya Kenya Kona hapa. Tukijalango nikishikana na Jalango na tukiingia Kenya Kona. That is the time nilijua comedy inalipa, because mimi initially what I love most hata saizi is just that pure acting. Okay. That's what yani nikiona tu mimi nikionanga tu hata movies. Yani na feel tu ni kama nafaa kwa you should be inside. Lakini acting in Kenya boss. Kama haijakubali you will hustle a big one. So mimi niliona comedy at least inaweza nipatia fare, inaweza nisaidia kulipa rent, inaweza nisaidia vitu tudogo. Acting, you can get one acting job in a year. I want supporting role. Itakuwa continuous. There are few lucky people in the industry wenye are making big money out of it. Big money out of it. Hiyo tayari nikuulize swali before to go kwa ile pesa ya how you got your first 100,000. Do you feel like you need to know someone like in Kenya right now for you to get a job you need to know someone? Is it the same thing in the industry? No. In acting industry, it's your talent and how much you go for auditions. So it's when jitume. Okay. It's your talent. And siku hizi pia simu zimekuja, content creation. Take your phone, record yourself, upload them, be consistent. Watu watakujua. Kuwa mjanja. Alafu utatoboa. Unajua kitambo ilikuwa ni TV ndio lazima ikuomoe. But siku hizi simu hii ndio inakuomoa. Hey, I remember niliwatch story ya Jugush. That guy aliniambia ati the story alikuwa anasema alisurvive simu. Ilikuwa story yake na simu. Simu ndio ilimtoa nje. Exactly. Yeah. So, your first 100,000 ilikuja kwa maisha. Kijana wenyewe huyu kijana alikuwa anatembea from Kayole to town. 100,000 imekuja. This is the first check una receive. Hey. Watu walikutambua Nairobi. Hata Nairobi hawakuniona. Uliko nyumbani. Nairobi waliona kwa TV ndio yule OKAL amepata 100,000. Nikasema hii pesa naenda kuikula ushago. Nilienda nikakula ushago na wazazi tukasherekea and we enjoyed life. I know the feeling of being on ushago na uko na pesa. Na uko na pesa. I know the feeling of being home na uko na pesa. Kwanza kutoka ni nini haiko? How much? It's December holiday. Your siblings are here. Like you make them have that feeling. Yes. My brother akona pesa. Na ako kwa TV. It was an awesome feeling. Yeah. So but that's life. After hapo I think ndio maisha ikaanza kufunguka. After hapo the day we were doing the finals, mkubwa wa programs KBC aliniita kanipatia kazi. Na kanipatia kazi ngapi? 2. They were starting Vioja mpya. You remember that? They used to be the old Vioja ya kina saizi imerudi tena. Makoa ndio kunyuka kota. So the TV manager alini picture kaona huyu mtu anaweza replace ndio kunyuka kota vizuri. So akanipatia exact role. Sasa na act the Luo person ndio kunyuka kota alikuwa na act. Na kanipatia tena kazi ya kuhost show fulani. It used to be a comedy. Now those who had participated kwa ile competition sasa tukatengenezewa a comedy show. And I used to be the host. So hapa niko na kazi 2 but haziko last. Especially the comedy show iko last. There were a lot of issues here and there, how to sustain it. Yes. So vyote kama makamani ndilika kidogo. Along the way hii comedy ikiisha nikapata a main role KTN. This actually was my first main role on a national TV. What was the name of the show? The name of the show ilikuwa inaitwa Tujaribu. Ilikuwa KTN. Which year was this? That was in 2015 spanning all the way to 2016. Yes.
No, ilikuwa 2016. This was 2016 spanning all the way to 2017, 18. Let me take you back kidogo. When you had 2 jobs at Citizen, were they paying you for this? No, KBC. KBC. Malipo ilikuwa nzuri. Ilikuwa nzuri. So hapa sasa back then ilikuwa nzuri. Ilikuwa nalipa poa. Okay. Yeah. So hapa sasa unaona uko kwa monthly salary. Kijana wenyewe anasumbua tu kunje. But ililipa tu 1 month. 1 month. So for 1 month you were like, okay. You thought that tushaanza maisha imefunguka. Then later on things started going sure. It affected me in a big way. So this is life. Imeenda juu umekula 100k this month, umelipwa check, next month tena umekula more than 100k. Alafu ile month ingine vitu zinaanza kuteremka. Zinateremka. So vitu ziliteremka until Corona sasa. Relax kwanza. From 2016. From 2016, 2017, 2018 nilikuwa na vioja mahakamani na hii ya KTN. Lakini hii ya KTN iko inalipa vizuri. Okay. Then hii ya KBC pia kuna vile ka budget ilikuwa imeslashiwa chwa. So you have to balance. You have to watu wanakuwa kwa TV lakini ni noma. By the way, I was to ask that question. Like how do you guys manage this? Unaonekana kwa TV, si ndio? Like okay, the TV part. Tufanye hivi. There's this life in TV. Yenye mko nayo nyinyi. You're always on TV. Then you have to present yourself kama. Then there's this life outside TV, so unaona? So anataka kutuelezea hiyo part. Yeah, that's a very normal life. Depends with an individual. Kama wewe ni mtu mwenye pressure inamshika sana, you want to fake it. But if you know what you want in life, you will just live a normal life. Yeah. Do you find it like okay, tuongee tu, like we are human beings. So now, like at some point, we as like normal people, we expect you guys to be driving cars, not doing the matatus, mnaishi place high end. You guys tunataka mkwe na pesa, msikose pesa. Like how do you manage this? Ushajipata kwa matatu watu wanakuangalia in a weird way. Mimi hata sijalingi. Unaingia kwa matatu mtu anakuangalia like ni kama umekosea pale unaenda like unajaribu nini? What is he doing here? But to me, I ignore a lot of things that happen around me. So long as you cover that shame and you cover that guilt of sijinafaa kuwa na gari, utakuwa tu poa. Because at the end of the day, a car is not a measure of that's a liability. Yeah, I know. It's not a measure of you being successful. There are a lot of things that come with you being successful. Kama what are you doing with that money that you're having, that you're making kidogo. There are a lot of things zenye zinakusumbua, maybe hata hujajengia mzazi, hauna nyumba ushago, kwa hata mwenyewe pale unaishi hata kuna the things that you have to do first before you buy a car. So OKAL, now that umesema ulikuwa you are good in acting and umeingia kwa comedy now. Nini ilikupush? Who are you looking up to? Was there a person in comedy industry? In comedy industry, I always love one guy from South Africa. Anaitwa Trevor Noah. Trevor Noah ni mtu mpenda kumwatch sana, and again his journey from how he was born anaitwa born a crime. He was born a crime. Alizaliwa half caste ya mzungu na Africa, which was a crime in South Africa. Yeah. And then elevating himself all the way to pale yuko saizi hosting the Daily show in America. I mean, it's a good journey to marvel at. Also, you had a role model. Yes. So you were looking up to him. Yes. Nice. So tumefika sasa 20. Sasa tuko 2016. Nika 2016 hapo vitu nikabaki na vioja. But in 2017
nikapata show KTN hiyo kuna meombea tujaribu TV show. I was a main character in that show. Okay. It was a good show. It was in all the shows that I've done. Shows zote nimefanya ni poa. Lakini this was one of the shows that had that script yenye unasoma hivi unasema wow. This one is mine. This one is mine. Okay. Hadi wazazi walikuwa naona nyumbani wanasema ile show ile sasa ndio show sasa. Hizi zingine ndio tamu lakini ile tujaribu was an awesome show but unfortunately it didn't last. Around 2018 ikakatika. So nikabaki na vioja, so struggling hapa kwa vioja kidogo, budget pia imeshuka. Now tukaenda tu nayo hivyo. Ikafika 2019. 2019 I remember in September. We were receiving a memo that hello guys, spend your money well. This is the last time you're being paid. Ni vioja. Yeah. Remember, this is the only TV show that you have. This is the only job that you have. There's nothing else. So spend your... So that is how many months? Mwaka ishe? September, October, November, 4 months. 4 months. So actually September not really. So kumaanisha October, November, December kuna salary. Na kuna ingine job ingine mnaambua we are getting into this one. Hakuna. Kumaanisha vioja mahakamani inaisha, contract is being terminated and that's it. So October, November, December sina kazi. So nikaanza kutafuta mbinu. So this all time uko Dono? Niko Dono. Uko peke yako? Niko peke yangu. Okay. Niko na brother yangu mdogo sasa. Brother yangu mdogo alikuwa sha move in. Okay. Time. Ule brother yangu ashapata kazi. So brother yangu mdogo alikuwa sha move in. So hii time vitu zikaanza kuwa thick. Sijalipa rent miezi 3. I don't know how I'm going to pay this rent. Makiyo era celebrity. Makiyo era celebrity. Kiateka natambua kweli. Actually hata sikiateka ni agency. It's a big agency. They also know unakuanga kwa TV. Juu hata siku nilikuwa naenda huko walikuwa wananijua. Nikiendanga kulipa rent wakikujanga kuchukua nini wanajuanga huyu naye means nini? Celeb. Akona kitu. So vitu zikaanza tu katika tu hivyo. So 3 months sina salary. And then in January kianza nikasema acha nitafute hizi shows za shule tufanye ma public shows kwa primary schools. So I made some posters and I started marketing. And I had around March. Corona mingelini? March. March I had shows lined up. Like shows za shule lined up. I had marketed Umoja, sijui Donham, sijui wapi nilikuwa na 2 shows. Juu shows zao I think walikuwa nataka wapange almost before exams and then nini. Corona ilifanya ile kitu. Naona tu Taikagwe President Uhuru Kenyatta. Ni lockdown. Watoto waende nyumbani, all children, schools to be closed. It was on Sunday. I won't forget. Yes. It was on a Sunday evening. It was on a Saturday. Sunday. A Saturday? On a Friday? It was on a Friday? No. I mean, I can't even remember. I remember it was on a Friday. Okay, what I know... It was on a Friday. It was on a Sunday. I was in school. So I was to go and do a cut on Monday. So, hii jioni nasomea cut. Then I had a friend who had a birthday party. So naona ati shule zinafungwa, my friend. Hiyo cut. Also you were happy. So you are like, okay, tukue tu wewe ni kijana kama mimi. Jana kwa campus, si ndio? Mabishi zangu wote safari naelekea birthday party. Birthday party. Mimi siwezi enda jini niko na cut. Mtu anakuambia hii cut haifanyika juu president amesema. Si mtu ni president amesema kuna shule. My friend, utasikia vizuri by the way. I felt good. Okay, at first we didn't see hatuko najua corona ni nini. So, your time it's a freedom for students like like no class, no shule zimefungwa. Tunaona? So mimi at the moment I was joining my friends for the party. Tunaona? So you need to be excited. Then after that sasa unaanza kujua okay.
hii corona ni nini? Corona was traumatizing anyway. That thing. Hey. Sasa hakuna hujalipa. Sasa hiyo time I think sijalipa rent 6 months. 6 months. These guys are not irritating you. Hey boss. Acha nimalize story. Mato. Hii time nimepata kaa nilislapiwa na nini auctioneering letter ya kwanza. And I maneuvered it. Watu wakasema na wewe ni mnoma, tulikutumania auctioneer hapa na hakubeba vitu. Wewe ni mnoma basi. So ikafika time wakaniacha tu wananitumanianga tu barua, wewe itabidi. Sasa ikafika time sasa wakaniita hadi kwa ofisi. Wakaniambia OKAL, tunajua life ni noma, kila mtu analalamika nini, lakini unajua kuna tu vile lazima utalipa hiki kitu. So hizo rent ni pesa ngapi? Hizo rent ni pesa ngapi? Rent ni 13,000. Okay. Sasa hizo nimeaccumulate. I remember 6 months. Nilikuwa nimelipa zingine tudogo nimeaccumulate hadi 83,000. So 83,000 unataka kupata wapi? Hauna job. Hata ukipata utalipaje? Yaani so wakati corona pia izia. Nilikuwa nafanya kazi za MCs, events pia sasa ziko, there's no gathering. Hapa sasa ni hakuna haja niendelee kwa accumulate rent. Acha niame. Do you know what I was told? Uwezi ama na vitu. Na kuna watchman na hapo kwa gate. There's nothing. But I had to start life afresh. Uliacha kila kitu. I had to start life afresh. Wacha kila kitu. Yani hadi I remember your day nikitoka asubuhi mimi na bros. Vitu nilisneak nje ni I think ni gas na tu vitabu fulani. Tukitaka kusneak hizo vitu zingine walitusikia. So they were so alert. And I remember that day asubuhi, the next day asubuhi. Sasa tukisema now we have to leave everything. Nilikuwa nimebeba duvet na curtains. Do you know soja lishika hizo vitu kabaki nazo? Yeah? So I had to go start life up fresh. Clothes nilisneak. Hizo nilisneak. Viatu hizo nilisneak. Yeah. But hizo vitu zingine, furniture, it was so traumatizing. It was traumatizing. Sasa nikimove kwa hiyo nyumba ingine mpya, I remember I had to nilitumia mbinu. That is when you know friends. I just created a broadcast WhatsApp and each and everyone I just broadcasted a message. Instead na 200. And people sent. Funny thing. Okay. Out of 400 watu nilitumia 400. Only around 20 people sent me man. So ulitumia 400. So mtu anatumia 200, mwingine anakutumania 1000, mwingine anatuma 500, mwingine anatuma anasema niko na 100. I think nilichanga kitu 16,000 hapo. Okay. 16,000. Where did you get this idea of kutumia? Boss, ukisota ideas ukuja. Sota tu saa hizi. Ideas ukuja ati zile ideas za sasa saa hizi nitakula nini? Kuna mama mboga hapa. Ideas ukuja. Just be broke. You'll get crazy ideas. So nikahama nikahustle tena do zingine kwingine, nikahama nikaenda nikaanza life. Okay. Chini. Life from scratch. That is the time yenye kama sikuwa depressed then I doubt kama naweza pata depression in my life. So saizi after kutoka kwa hiyo apartment ulienda area gani? Nilienda Tel Aviv in around Feather. Yeah, kuna bedsitters fulani hapo bei rahisi. Okay. Nikaingia hapo. But hiyo time yenye nilikuwa na move pia kuna kitu ilitusaidia, government ilileta program fulani yenye we were acting and then good thing is that they paid us one off but haikuwa pesa ingine ati ya maana. Ilikuwa I think I was paid 10,000. They were paying each and every person 10,000. Okay. So I managed to get 10,000. Unalipa pale, we are doing these online shows.
kuna hiyo time. Oh, time ya corona. I remember when alifanya alitoa kitu. It was almost 200 million. 200 million. Okay. So sasa you've moved. Uko Tel Aviv. You're starting afresh from scratch. Kwa bedsitter. Okay, let's pick it from that point. So hapa kwanza life bado ilikuwa tu noma. Hata kama unapata tudogo hapa pale. Me I remember nikiingia kwa hiyo bedsitter kuna month niliwahi lipa rent from time. As much as the government give you guys a little talking. Sasa elfu 10 one time itakusaidia na nini? Inakushikilia tu pale lakini nothing. But I think ni vile tu accommodation wako wengi sana. No, in as much as comedians wako wengi. Pesa ilipotea, ilitoka 200 kwa government. Kuna tu pale pesa ilipotea. But si nashukuru kile kidogo. Yenye imekufikia ndio unahesabu. Kuna hata watu haikufikia, so we appreciate. So this is something okay, COVID no one expected. No one expected. You pia mko mna expect that industry will be affected. Exactly. So you're back to a bedsitter from a one bedroom. A one bedroom. And you can't even pay the rent and every month say the unazimiwa stima mnafungiwa mlango. What kind of life is this? Unajaribu to explain any. Okay, hii kitu yote una experience na brother yako? Tita bado kuna brother? Niko na brother yangu. So why didn't you give up? No, you don't give up. In this life, don't give up. You've come too far to give up. Yeah. Unajua wa usema if badala ya ku give up, you ask for help. Wanasema if you ask for help, haimaanishi ati you've given up. Inamaanisha you still want to keep going. So did you ever thought of going back to your career, the one you studied? No, never. Let me tell you, my career is one career that sijaisikia mtu ameandikwa job. Niligraduate 2009. 90% of what tulisoma now hiyo class, they're doing crazy jobs. Okay. Me, I am an actor. I am a comedian, content creator. Kuna mwingine anauza insurance. Kuna mwingine akona duka Kisumu. Kuna you know the funny thing, wakala anasema tikere yake akisikia mtu. No. You won't advise someone's kid. I won't advise. Because the careers that if you have to choose a career yenye hata usipopata kazi you will self-employ yourself. Okay. One life sasa unataka kwenda kufanya research kwa game park ya nani saizi. Anyway, so OKAL, this is a new life. Kwa hii bedsitter. Okay, sasa you are staying here. So like kuliendaje? Like maisha bedsitter, then later, like how did you overcome all this? Before ile deni na uliacha na vitu zako. Ile ilienda hizo zilienda hivyo, I forgot about them. So nikiwa kwa bedsitter, it's a reality now. Yeah, it's a reality. Ile life imeenda. Life has to start afresh. You have to do things now afresh. You have to reinvent yourself. Because I think time ya corona is the time when yenye people knew that maybe ile kazi ulikuwa nafanya sio peke yake ndio inafaa kulisha. Like now previously mimi nilikuwa naona acting tu ndio job nilikuwa nayo. But now after corona I had to be aggressive in terms of doing events. Now I am an established professional master of ceremonies. I'm also an event planner. Okay. So this actually MC na event planning imefanya ni come back in life. Okay. What I lost, I recovered everything and now I'm moving ahead. And I thank God. That is nice. Yeah. That is nice. Yeah. So nilisema life haitaisha. Nilisema kwa hiyo bedsitter I used to sit kwa bedsitter every day kwa hiyo ndani ya hiyo bedsitter just thinking about life. Okay. Unaweza ingia depression kimchezo. And I knew nilikuwa nataka kuingia kwa depression and I had to find a means of you know dodging it. That was hard. Yeah, it was hard. That was hard. Yeah, it was hard.
But it was hard for a lot of people. So in this industry. In this industry, generally in Kenya, in the whole world, sure. People lost jobs, people lost family members, and people lost. But do you think, okay, mimi nimekuwa nikiangalia in this way, angalia most of the comedians wachache leo time. Don't you think COVID ilifungua watu akili? Ilifungua watu akili sana. Angalia, most of them bado wangekuwa chache. Okay, said Churchill was paying these people. Yes, but yes, the moment tuko hapo, your dedication and time itakuwa huko. But COVID ilieka watu wakajua, you guys can do this without being in churches. Unaona? Yes. So as much as COVID iliwaumiza, but ilifunza watu wengi sana. Angalia examples. Akina Waiwai, akina Butita, okay, akina hadi bila kaanza YouTube. Like watu wali grow. And it feels so good because watu na notice some new things that they're able to do. To me, what again I can say is that COVID was a blessing in disguise. Ilifungua watu akili to an extent yenye unaona there are a lot of things yenye ningeanza kufanya kitambo. Saizi ningekuwa mbali sana. Juu hata mimi nakumbuka after sasa COVID hii ni 2021 no, nikarudi shule, nikarudi college sasa kufanya a course that is related to what I want. So hapo ndo naona hii course ningejituma vile najituma hivi, ningejituma hata huko 2010 huko. Imagine ningekuwa na hii akili ile time. Juu hata hii 2021 hakukuwa na fee. Okay. But still silienda. But unajua what I know, the more you grow, the more you get exposed, akili inafunguka. You see unaona vitu nyingi. Unajua ile time umekuja Nairobi, so you are trying to survive. You still don't know what you want. You don't know kabisa. Unajua bado unajaribu kuangalia hii act inafanya, hii sedibu kunafanya. I'm just trying, you're not sure about it. Na wewe unajua watu wanajaribu nafunguka basi. Kuna watu inafunguka mbio. Kuna watu inafunguka popo. So OKAL, in general, let's measure on COVID. What is this one thing that ulijifunza from COVID? Usikuwe na income source moja. Okay. That is one. Another thing, invest in friends. I know. Invest in friends. It's very, very important. It's very, very important. They held your hand in the time. Yes. Friends helped me. Yeah, kuna tu pahali unaambiwa tu, OKAL kuja uchukue chakula iko hapa. Because they know your situation. Yeah, kuja kuna kakitu hapa kadogo. Kuna hata online tulikuwa tunafanya shows. I tell you, people were so supportive. If you are a nice person, people were so supportive. I made friends hiyo time ya corona. I made friends I really value up to date. Yeah, that is nice. Yeah. And then what is this one thing that like COVID ilikuja, that's the positive part. What COVID made you ukajifunza. Nini lilifanyika ile yenye huwezi usahau kabisa, ile unasema ukisikia tu COVID nakumbuka COVID mimi nakumbuka tu sauti ya mtaika. Hakuna ukisikia tu there have been some 10 patients tested positive. Sijui we uphold the movement ya kutembea, we still ban movement. Curfew sijui from dawn to dusk. Sauti ya mtai kangu hata nikisikia saizi na feel tu jamaa shut up nyamaza. The moment anasema hiyo the more wewe haupati kitu. Sasa zingine unaenda kwa TV ukisema jamaa si atoe tu hizi vitu na naongeza another 30 days sije another 60 days of But lockdown. that was life, you know. That was life. And then the funny it affected kila mtu everywhere. So it's something that me naona COVID, me personally, COVID iliniweka nikajua what I'm capable to do. Yes. So mimi nilikuwa home. Uko nyumbani hiyo time when I'm home nasaidia kwa wazee, lakini hiyo time always saidia pia wakazi wanafanya uko chini. So unakuwa kwa nyumba shanga sasa nitafanya nini kwa nyumba? Nitafanya. So ilinisaidia, I started doing things for myself.
wanatoka siku mimi nimetoka. Wanarudi kama leo sijarudi na wanisumbua naambia Martin maliza haraka kukujua najua what I'm doing is productive. So it's because of COVID I learned so many things. COVID ilifundisha watu sana. So OKAL. So what is this one thing you Zambia our viewers, maybe someone who is somewhere who is thinking of giving up, or umetoka from an escalated life, then shoot. Your life imekuwa na ups and downs. So what is this one thing you Zambia viewers? You see, mimi sijafika place nataka nifike. If I was to give up, I think nige give up 2010. Mlikuwa mnachapa walk. Unaenda set books unalipwa. Sasa zingine hata mnaenda home bila. I remember there was a time tulienda show Mombasa. Tumeenda show Mombasa, producer, kuna producer fulani alikuja akachukua akapeleka Mombasa akasema, nimefanya marketing. Mnamaliza hii shule, mkienda hii shule na nalipa 500 umepiga hesabu nikitoka huko mimi nimetoka alituambia akona 10 shows na nalipa kila mtu 1000 nimepiga hesabu ni 10,000 dos. Wewe nani? Tajua ni Kayole mtatii. Kufika huko kumbe ni show moja imemarketiwa nilipa 1000 money. Ni 1000 bado. 1000 anyway. Jamaa tumefanya show hii moja akapotea. So we are stranded in Mombasa. Do you know watu Mombasa wanakonga kisikia Waswahili wanakonga na ile urafiki nini? There's a group, an acting group in Mombasa inaitwa Dondoka Arts Group. I still remember the name. Walituchukua wakati wa accommodate. So we used to market shows in primary schools. Tunaenda kama primary schools. Wanalipa 10 bob, 20 bob, nini tunafanya show. Hizi 20 bob, 10 bob. Tulikuwa tunachanga, tunanunua nayo chakula, mboga, tunakula, tunasurvive. We were stuck in Mombasa for 1.5 months. Ndio mna fair. Tuna fair. Bro. Makiri tunapa kulipa Nairobi. Hiyo ni time kitambo nilikuwa naishi na kuzo so yeah. So OKAL umeona hii industry ya wasanii in Kenya from 2010. How is it growing? Is it growing or definitely it's growing in as much as in a fight we're better than Plesico. Everything in Kenya is growing but slowly. So I think in a fight grow, in a fight we're better, in a fight we're 10 times better than vile kwa saizi. But it's growing. We appreciate its growth. Thank you so much OKAL. Yeah. Kwa watazamaji nasema Kiswahili serious. Thank you so much for taking your time. And before we leave, OKAL is an MC. OKAL is an event planner. So you guys wenye wako na event, huyu ni kijana mtanashati kabisa. Kijana mjaluo kabisa. Kijana anajua kujieleza. Na mtu pia kuna product yake nataka ni brand influence pale social media later to you will reach, you can tuta nini IG yake hapo so you guys can reach OKAL. We'll be happy kama OKAL amepata kitu through our show. We'll really appreciate that. Thank you once more OKAL. Welcome. Thank you for taking your time to come. Thank you for having me here. Yeah, grateful. So guys, thank you. That was an episode with Mr. OKAL here. It's been exciting. Engineer OKAL. Yeah, Engineer OKAL. Professor OKAL. Dead man. So we urge you guys to subscribe. Kindly make this community quite large. Subscribe to our channel and share this video. Thank you. Thank you so much. Thank you.